ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਧਰ ਸੀਸੀ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਸਾਡੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ। ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਧਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਿੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਚੱਲੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਪਰ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। Foundational fact that everyone needs to be clear on. So for us as a Sikh community, we've lived with foreign interference and transnational oppression for the past 40 years. For 40 years, our community has known that India targets members of our community, whether that's for visa coercion, economic coercion, or even assassination. But for us, it was a foundational moment. It was a transformational moment when on October 14th, 2024, our RCMP, elected officials and government officials made some things very clear. So these aren't things that I am saying. These are the things that our government and police have told us. So let me go through them. The RCMP announcement said that homicides, extortions, and violent acts in Canada were linked to agents of the government of India. That there were over a dozen credible threats to pro-Khalistan Sikhs in Canada, that there's been interference in democratic processes, and that India has used the Bishnoi gang as a proxy to create fear in Sikh communities. And I'm going to quote from what Prime Minister Trudeau said. This is literally a quote from him. He said, "It seems like folks within the Indian government have decided to create violence and unlawfulness in Canada as a way of demonstrating the point that they're trying to make. And that point is that Canada is lawless, insecure." We learned from the RCMP that Indian diplomats and consular officials were involved in clandestine intelligence gathering, and that Canadians and businesses were being coerced and threatened to gather information for India. And when the RCMP and senior Canadian officials presented evidence to their Indian counterparts, India refused to cooperate. And as a result, six Indian diplomats were thrown out of Canada for suspected roles in criminal activities. That's what we learned from our government officials. And I want to go through some other facts. These are facts. The first fact is that the Deputy Foreign Affairs Minister, David Morrison, testified that India's Home Minister, Amit Shah, who is the right-hand man of Prime Minister Narendra Modi, had personally ordered the campaign of violence and intelligence gathering against Sikhs in Canada. This is not me saying it. This is the Deputy Foreign Affairs Minister of Canada. That India's Home Minister, Amit Shah, has directly ordered these activities here in Canada. The next is our NSIA, Natalie Drouin, her testimony in front of a parliamentary committee. She said that India collected intelligence on Sikhs in Canada through diplomatic channels and proxies, then passed it on to Indian authorities who were working with the Lawrence Bishnoi gang to commit criminal activities and hits here in Canada. This is our NSIA saying that the Bishnoi gang is being directly influenced and directed by the government of India. One other fact that I'd like to share with you. So with Prime Minister Carney coming to power, in May 2025, the Privy Council office, before Prime Minister Carney's first call with Prime Minister Narendra Modi, sent a briefing note which said that Canada would require a public commitment from India on accountability efforts to be mutually agreed upon. Public accountability measures. We haven't seen any of that. And the final fact that I'd like to share with you is that despite the fact that India's new High Commissioner to Canada insists very publicly that India has never engaged in foreign interference or transnational repression, in June 2025, this year, the Indian government appointed Parag Jain, a former Punjab police officer accused of extrajudicial killings, torture, as the new head of its intelligence wing, RAW. And the most interesting thing there is that he was posted in Ottawa as a diplomat from 2015 to 2018. This is a fact, that a former Ottawa Indian diplomat who was accused of killing Sikhs, torturing Sikhs,
is now head of India's RAW, their intelligence body. These are facts. So what is our current situation? Our current situation is that India-based and directed criminal activities, in fact a crime wave, is taking place across this country. There are hundreds of victims. Hundreds of victims. In fact, the vast majority of victims, in fact, some of you who have approached me today and aren't willing to speak publicly are telling me their stories and saying that we don't know what to do. No one takes any sort of action. We feel insecure. There are ongoing duties to warn being given and no substantive protections. And literally, when a duty to warn is given, this means that someone's life is in imminent danger. And when, I'm going to quote someone, he is a member of a community organization. When he asked, what should I do? The answer was, quote unquote, you gotta do what you gotta do. And our Indian High Commissioner, who has now followed the Sikhs that were kicked out for criminal activities, has now arrived in Canada and is giving interview after interview, spreading disinformation that India never did anything in terms of foreign interference, never targeted anyone in this country. And the question that we are all here to examine and ask is that, is this not second-class citizenship? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੀਡਰ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਪੰਨੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਦ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕੱਲ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ 4-5 ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੂਗੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੂਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਨੂ ਦੀ 13 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੀ ਡੇਟ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੀ ਪੰਨੂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਗਈ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੇ 12 ਵਜ ਗਏ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਬਚਾਇਆ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਗਜਨੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕੇ ਤੇ ਵਿਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਿਕਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਗਜਨੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਦਾਲੀ ਇੱਥੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈਣ। ਔਰ ਇਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਵੱਡੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਗਾਈ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਦੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਗਲ ਅਫਗਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੂਤ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵੱਜੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ 12 ਵਜੇ ਤੇ ਖੰਡਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਛਡਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਐਡੇ ਬੇਗੈਰਤ ਲੋਕ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਪਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਖਾਲਸਿਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 12 ਵੱਜ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਧੀਕੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਦੇ 12 ਵੱਜ ਗਏ, MP ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ NSA ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਬਲਤਕਾਰੀ ਬਾਬਾ ਹਰ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, NSA ਡੋਵਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉਪ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਹੁਕਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਖੁੱਲੇ ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਲਈ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਲਓ, ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲੇ, ਮਜ਼ਬੂਤ, ਆਜ਼ਾਦ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਆਊ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗਾ, ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਕਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਚੈਨਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲੈ ਲਓ, ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੁਪਰ ਥੈਂਕਸ ਡੋਨੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।